Okay. So AWS, Amazon Web Service. Amazon is the main provider or vendor, okay, which provides the different cloud services. Now, what are the cloud services that Amazon offers? Okay, तुम्हाला क्वेश्चन जर आला एक्झाम मध्ये, ओके, याच्यावर जर इन केस तर सेपरेट क्वेश्चन असं देऊ शकतो की व्हाट आर द डिफरंट क्लाउड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स किंवा स्पेसिफिकली जर आलं तर एक्सप्लेन AWS असं. Okay, at the time you have to explain everything whatever you know about the Amazon. Okay, so what are the Amazon offering here? What are the services offering? That also we have I guess discussed earlier. EC2. Okay, EC2 Elastic Computing Cloud. Elastic Computing Cloud. Okay, then Simple Storage Service S3. Okay, and Simple Queue Service SQS. Okay, and Simple DB, Simple Database. Okay. Then basically EC2, this service that we have discussed. Okay, just note down these points only. Okay, cloud service provider कौन है? Amazon. Amazon च्या services कोणते कोणते हैं? Just point out Elastic Computing EC2, then Simple Storage Service S3 and SQS Simple DB. Okay. Simple DB is nothing but you can store your data in the data. वॉटरफॉल स्पेसिफिक त्यात करतो. EC2 चा आपण एक डिस्कस केलं होतं काय? कम्प्युटेशन्स फॉर द कम्प्युटेशन्स और प्रोसेसिंग. Okay, units. To calculate all these things, EC2 tool is going to be used, or EC2 service of Amazon is going to be used. Okay, so most of the time Salesforce has its own cloud. Okay, initially Salesforce take the help of this AWS. Okay, but what is the purpose of EC2? This service provides the virtual machines, okay, or virtually it works where all the computations is going to be possible with the help of EC2. खूप सारे ऐसे माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं EC2 इंस्टेंस में. EC2 is of AWS service. Okay, and if you log in, म्हणजे आता आपण जर Amazonचा याच्यामध्ये AWS साइटवर जाऊन लॉग इन करायला लागेल, you have to log in. Okay, after logging into the AWS tool, we have to restore the EC2 tool. You have to choose EC2. Then EC2 ला login केल्यानंतर त्याच्या आतमध्ये we can design our environment. Okay, but environment मध्ये you can use your operating system whatever you have to use. Okay, you can give choice. Okay, so IaaS that we have discussed, right? Platform. So basically that we can utilize, we can create environment with instance. One environment is created, okay, instance. Then you can easily make any decision काम असतो normally, okay, or that can be performed with the help of this EC2 instance. Okay, so computational part जो आहे, okay, जो आपण ते remote connections वगैरे whatever the part that we are talking about there, okay, it can be happen with the help of this EC2 instance. Okay, full form का है elastic computing. Okay, and 2 is representing its second version. Okay, so normally elastic computing is the preferred. Okay, so second one is the service which is provided by Amazon is S3. Okay, S3 cloud which represents simple storage service. Okay, purpose is for the storage purpose. Whatever the data is going to be, okay, conducted, this service provides the facility to store items up to कितना data of the store सकता है? 5 GB. Okay, so on virtual storage. Now this data is going to be stored in a cloud. Okay, so anytime we can access it, whatever the data that which is used for the analyzing purpose, we can go into that particular cloud. Okay, open the cloud, we can create our folders there. Same that we are using in a drive, Google Drive. Same we can perform in a Amazon service. Okay, so only requirement is what?
कुठल्याही क्लाउड मध्ये आपल्याला एंट्री करायची असेल रिक्वायरमेंट काय पाहिजे वी हॅव लॉगिन क्रेडेन्शियल्स ऑफ इट राईट ना आता जीमेल गुगल ड्राइव्ह गुगलचं क्लाउड मला यूज करायचं आहे सो आय हॅव क्रेडेन्शियल्स ऑफ गुगल क्लाउड ते आपल्याला कळलं तसं आपण तसं सेम हे AWS ला पण तुम्ही तुमचा ईमेल आयडी बनवू शकता किंवा आता तुम्हाला माहिती कुठल्याही ऍप्लिकेशनला किंवा कुठल्याही इन्फॉर्मेशनला तुम्हाला ईमेल बनवायचा असेल सो इट अलाउज यू टू लॉग इन विथ गुगल अकाउंट most of them okay because these are the Google is nothing but whatever the services is provided by the Google okay they have tied with many of the other applications okay so that's the thing so cloud second type is S3 okay क्या है S3 service provided facility to store items which up to 5 GB in virtual storage right third one SQS okay what is that simple queue service organizations okay between organizations one organization to another organization okay whatever the performance whatever the transaction is going to be there okay all these things happen at the high level okay so the service lets the machines of an organization to talk to each other okay so grid computing concept basically is there okay along with the cloud computing grid computing मतलब क्या है कि cloud computing मतलब क्या है कि data is stored somewhere on distributed servers we can say and we can utilize it okay so grid computing म्हणजे काय we can take the example like more than two okay your unitedly we can work right example means different computers are working okay connected on a network काय म्हटलं मी multiple computers connected on a networks through which we can utilize the services this is the concept of grid computing okay instead आपण cloud computing असं नाही ना cloud computing मध्ये servers तुमचे distributed आहेत तसे इथे तुम्ही बाकी तुमच्या डिव्हाइस तुम्ही करू शकता you can use utilize service करून machine but grid computing मध्ये तुमचे काय आहे म्हणजे machine सुद्धा distributed आहेत over the network मग याच्यामुळे काय होतं मेन डिफरन्स बिटवीन क्लाउड कम्प्युटिंग ग्रिड कम्प्युटिंग मध्ये की ग्रिड कम्प्युटिंग क्लाउड कम्प्युटिंग इन क्लाउड कम्प्युटिंग if anything I want to do, I want to working with the servers. Okay, where it is located, primarily. Okay, and the plus point of the grid computing is that we have given rights. Okay, to particular location. Mumbai ला माझा आहे setup असेल grid computing चा. तर मुंबईला मी चेंजेस करू शकतो. According to changes, I can do. Okay, so same changes. If anything happen in Mumbai, Pune, then if I am using the concept of grid computing, then I can change do the survey perform the whatever the changes is there if suppose happens okay but ते क्लाउड कम्प्युटिंग होत नाही ओके क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये तुमचा वरचा सिस्टम जर हँग झाली ओके नोबडी कॅन डू इट कधीपर्यंत जोपर्यंत सर्व्हरचा प्रॉब्लेम किंवा सर्व्हरचा एखादा इश्यू रिझॉल्व होत नाही तोपर्यंत अंडरस्टूड दिस इज द ओनली डिफरन्स बिटवीन ग्रिड अँड cloud okay still cloud computing is going to be mostly used and simple db what is a simple db it is actually the combination of this simple storage service okay which is used amazon okay so databases that we have enlisted the names okay E5 HBase these are the databases okay which are used in amazon services so beef is also there so these are the databases we can use for the storing purpose okay google you are aware with the google apps okay different google apps now we are using okay which is contrast to amazon offerings जे amazon मध्ये आपण work होतो whatever the work is going on in amazon web service or amazon cloud okay it is exactly different basically office documentation mostly performed in Google Cloud, okay, which is not performed in Amazon Cloud, okay. So
बेसिकली हायर लेवल और ऑर्गनायझेशनल लेवल. ऑर्गनायझेशन म्हणजे एज्युकेशन पर्पज म्हणा किंवा आयटी इंडस्ट्री पर्पज म्हणा किंवा नेटवर्क रिलेटेड जे काही टास्क असतील व्हॉट एव्हर थिंग्स. ओके. So App Engine does not give facility to users to write a file in their own directory. Online documents and spreadsheets are provided by the Google to encourage developers to build features for online software with the help of App Engine. Okay. So, but we don't have any rights to changes or whatever to any updations for updation. Right? We have authority to just यूज दॅट. ओके. स्प्रेडशीट्स आहे, गुगल डॉक्स आहे, आपण काही कोडिंग मध्ये चेंज करू शकतो का? नाही करू शकतो. We can only use that platform which is provided by the Google and we can share it. What I said, we can share it. Okay. But we cannot update it. That's the thing. Microsoft is another one of the vendor. Okay, Azure. Okay. Microsoft Windows Azure एक उनका क्लाउड कंप्यूटिंग solution which is provided by Microsoft as an OS which helps organizations to execute Windows applications and save the files as well as data using Microsoft Data Center. Okay, so you याद रखना which Windows Azure is going to be used. Now, what are the services provided by the Azure? Okay, so these are the services enlisted here. Just write down. Okay, Amazon लिखा आपने पहला प्रोवाइडर, राइट. सेकेंड वन गूगल के सर्विसेज आप भी लिख सकते हो जो हम यूज कर रहे हैं, है ना. गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं, जो भी आपने गूगल डॉक्स है, जीमेल से, राइट. ऑल दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गूगल. These services are also used by at the organization level, higher level. Okay, of Microsoft. Okay. Windows Azure किस लिए यूज हो रहा है? Which provides the scalable storage, computations and networking. Okay, all these things we have discussed in AWS. Okay, all these things means हर एक का implementation area same रहेगा, हर एक का perform करने का तरीका same रहेगा. Okay, just it is namely different. Okay, as per their requirement, as per their costing. Okay, right now because of Google providing okay in cheap rate as compared to AWS and as compared to Azure, Microsoft. But still for students, okay, if we are using AWS cloud, Amazon, okay, for students, very little rates are applied to you. Okay, or sometimes billing is going to be free if you are providing your iPads or details. Okay, of college. If you are college student and if you are building in cloud, again there we are going to discuss in upcoming lectures, private cloud, public cloud, right? And if you are creating your cloud means you are just occupying the space in AWS. Okay, your space. Suppose you are using 1 GB space. Suppose, if you are using 1 GB space of AWS. Okay, if I'm not a student, then I have to pay for this. I will be charged for it. If you are a student, it will be not charged for you. Okay, this is the case. जेव्हा तुम्ही जाल प्रॅक्टिकलला आहे ऍटलीस्ट तुम्हाला पहिली का दुसऱ्या असाइनमेंट आहे क्लाउड आहे ना. जर बघितलं असेल तर मी अजून बघितलं नाही, तुम्ही बघितलं असेल तर बघा. ओके, Salesforceला already in Salesforce already it is given. Okay, everything is given already, space and all. But in Amazon we have to create or use that. Okay, then Microsoft Windows Azure. Okay, then which other service that Microsoft is going to provide? Microsoft SQL services. Now SQL services DBA में झालेलं आहे, त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे SQL services म्हणजे काय करणार असणार? CRUD operations. Okay, other than database management system for every application and everywhere in IT industry, purpose of SQL is only CRUD operation. CRUD operation means create, retrieve,
update and delete. Okay. Data, we are going to see the data, analyze it, if you want to process it, and after use, delete it. Right? This is the purpose. So these SQL services, okay, different database tools that we have discussed, okay, which offers the database services as well as reporting. Okay. Then Microsoft .NET services. .NET services basically used to develop any applications generally. Okay, so front end part. And SQL services if I am talking, it is the back end part. Okay, so front end and back end services we can say which is provided by the Microsoft and Windows Azure. Okay, okay, SQL services, then .NET services and live services. These services helps to share, store and synchronize several types of elements such as documents, photos and files across. Okay. आज आप एक homework कर देना. Okay. This will be a practical homework for you. Okay. Just try to find out or try to open out all these vendors. Okay. टाकून द्या. Google मध्ये what you are going to search AWS. You will get platform of AWS. Okay. जर त्याला sign up करायला सांगितलं तर sign up करा. Okay, do sign up and go inside that. मग तुम्हाला हे जे आपण आता कंटेंट घेतो पीपीटीवर ते तुम्ही कुठे तरी रिअलाइज कराल. अदरवाइज इट्स नॉट लँडिंग. हे इथं पीपीटीवर बघून त्याचा फायदा नाही. ओके, लक्षात येते. ये क्लाउड कंप्यूटिंग there are three different major implementations of cloud computing. How organizations are using cloud computing is quite different at granular level, but it just generally fall into one of these three solutions. Okay, हे आता हे सगळीकडे असणार common. Okay, first one is what? Compute the clouds. Second one is what? Cloud storage. And third one is what? Cloud applications. Okay, computational part means it is an access given highly scalable, inexpensive, okay, on demand computing resources by compute cloud which execute the code given to them. Okay, example Amazon EC2, Google App Engine. Okay, now the term scalable, flexible चा आपल्याला माहिती आहे. Flexible म्हणजे काय? We can use the service or utilize the service from anywhere and anytime. बरोबर ना? This is the term which indicates the flexible. पण scalable म्हणजे काय? त्याने काय म्हटलंय? Highly scalable. Access is given to highly scalable resources, on-demand computing resources by the compute cloud. Scalable, खूप important वाक्य आहे. Okay, you must have to understand this. Scalable म्हणजे आपण ते जनरली यूज करतोय. Scalable काय? हा? लोकांकडे रीच होतं ते. Okay, in terms of cloud, बरं जनरल मध्ये आन्सर इज करेक्ट. पण आपल्या आपण ज्यादा we are going through this, right? So highly scalable means ताटामध्ये जेवण वाढलं, बरोबर ना? If I am there, okay, along with my son is also there, okay, so we have two dishes. मग माझ्या ताटामध्ये भात वाढला होता, okay, त्याला पण तेवढाच भात दिला, संपेल का? त्याला आपण असं गृहीत धरू छोटा खूपच, ओके, पण माझ्या असं खाईल छोटा असेल नाही कर. Okay, so meaning of that, he is not up to that level. Okay, so म्हणजेच काय, whatever I am using, okay, the service, जेवढी सर्व्हिस मी देणार आहे, ओके, मला जेवढी सर्व्हिस मी घेणार तेवढी सर्व्हिस मला लागते. ओके, or we can say ह्या दृष्टीने if at this point then the service providers, okay, which are providing any service, okay, ती तेवढी सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणार जेवढी सर्व्हिस त्याला रिक्वायर्ड आहे आणि तेवढ्या सर्व्हिसेस चे चार्जेस घेणार. ओके, मीन्स
any provider providing any service, okay, they are only liable, who customers, clients are liable to pay only the service that they are using. This is the thing which is known as the scalability of the service in terms of cloud. Understood? त्यामुळे क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये जे आता आपण पॉइंट बघतोय कम्प्युटर क्लाउड्स. ओके, सो these are very important topic actually in terms of AWS clients, okay, and in terms of common scenarios also there in organizations. म्हणजे जेवढ्या सर्व्हिस यूज करणार we are going to pay for that service only. Okay, so that's why the cloud computing becomes highly scalable here. Now cloud storage. Okay, this is the common. Cloud storage was one of the initial offering by cloud, and it still remains a popular solution. Okay, so cloud storage is considered as a big one. Storage, because of the storage, always remember, कुठले आता आपण मोबाईल आपण कधी यूज करायला बघतो, जोपर्यंत त्याची मेमरी स्पेस भरली जात नाही, बरोबर ना, कधी होतं ना असं, आणि किती बिल्ड करणार पडतं. Space already. Okay, cloud is already giving you a lot of space. Okay, in TV, terabytes, petabytes. Okay, just as you check up time. Okay, but if you are paying high, okay, you can buy more storage. Understood? So again, it is depend on you, your requirement. त्याच्याकडे capability भरपूर आहे storage. Okay, आपण petabytes पण ते देते storage space. Right? So cloud storage, cloud application, there is difference between cloud applications and compute clouds in that cloud applications uses software applications which basically rely on cloud infrastructure. Now this topic or this contents already which are covered or which are using in Salesforce.com. Okay, म्हणजे जो Salesforce cloud आपण हे डिस्कस करेंगे. Salesforce cloud काय करतो, is providing platform in terms of Apex. Okay, or we are writing Apex code in that, and we are building any platform application software. We can build software in Salesforce cloud, that I know. Okay, but in Google Cloud it is not possible. Okay, because it is already designed by someone. We are just liable, or we are just only capable to use their services. Okay, but in Amazon we can work on a networks, we can create the networks in Amazon Web Services, we can create the softwares whatever required, or infrastructure which is provided. Okay, provided by the Salesforce cloud. These are the things. Okay, there are different, आपण म्हणतो ना सर मग हे वेगवेगळे क्लाउड काय करतात which has a different functionality of all these clouds, right? Some cloud applications include peer-to-peer computing such as BitTorrent, Skype. माहिती आहे ना BitTorrent and Skype. Okay, Skype तर माहित असेल, BitTorrent माहित असेल, ते तुमचं आवडतं आहे ना, downloading and all things, right? ना? Next, what we are actually going to your organizations. Advantages already we have discussed. Okay, security, backup storage, collaboration, accessibility, then flexibility, scalability. Okay, data security, unlimited storage capacity, services in pay-to-pay use. Okay, disadvantage आपण पाहिले आहेत का पाहूया. Okay, benefits we have seen, right? ना number of times. Okay, what will be this benefit? Knowledgeable vendors. Okay, protect your data, sensitive information. It is all about the security. Okay, applications not ready. Even though application not ready, but whatever the work you are going to perform, okay, whatever the work we are going to store in a cloud, it is stored. Means if any time is your data and you can work on that. Okay, continuation method. That is nothing but your application not ready concept. Okay, मग डिसएडवांटेज आहे त्याचे काही दिलेत का?
are doing enough to secure it. Okay. Attackers हे तुम्ही शिकाल त्याच्यात. Okay. It is not given. मग disadvantage काय क्लाउड कॉम्प्युटिंगचं काय होऊ शकतं? मेजर डिसएडव्हांटेज सांगायचं. मेजर एकच सांग. मेजर सांग. डेटाबेस और security highly security. Whatever I whether I data is if it has problems just major security we can say okay it can be in terms of attacks. Data attacks. That one is voted. Okay. Same. Internet required. Internet required. It's a major. Basic ना major म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण त्याला प्रायमरी नीड आहे ना जर इंटरनेट नसेल okay then what will all these services going to be stopped because of only low or low internet connections or poor internet connection. Okay, so highly काय म्हणतो high speed internet connection is required in cloud computing. Okay, that's an example वाचलो मी बुक मध्ये Amazon. Okay, 8% सर्व्हिस स्टॉप झाले बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन असेल तर तुमचे सगळे कॉम्प्युटेशन्स जे क्लाउडवरचे असतील ते सगळे तुमचे स्टॉप होतात. मग टाइम व्हॅल्यूज म्हणतो ना ओके ऑर्गनायझेशन्स मध्ये खूप असते ओके एक मिनिट करणार that is important for it. Understood? So because of that, their time is lost to pay for it. Now migrating into cloud. काय म्हणतात? Migrating म्हणजे if I discuss local machine or data, आपण कुठला डेटा असेल तो मायग्रेट करायचा नाही आपले इंटरनेट ऍप्लिकेशन इंटरनेट डेटा cloud data. Okay, is a thing. Cloud migration where company moves all of its data capabilities into the cloud, usually to run the cloud-based infrastructure provided by cloud service providers such as AWS, Google, or Azure. Okay, so basically the मी हे पण सांगितलं आहे तुम्हाला सेल्सफोर्स मध्ये आपण हा मायग्रेशनचा वर बरेच वेळा करतो सेल्सफोर्स क्लाउड ओके मीन्स देयर आर एन्व्हायरमेंट्स ओके बेसिकली which are designed or we are going to create in Salesforce cloud okay test environments and DevOps environment okay so if test environment which is used by testers and DevOps environment which is used by developers okay now त्याच्यामध्ये if I am using test environments then test 1 test 2 test 3 unlimited test environment you can create okay suppose सुमेर त्याचा डेटा टेस्ट मध्ये एन्व्हायरमेंट सगळं भरला त्याचं जे काय ऍप्लिकेशन्स आहे किंवा तो त्याने काय डिझाइन केला असेल किंवा त्याचे स्टोरेज असेल किंवा डॉक्युमेंट्स काय असतील त्याचे फाइल्स ओके ऑल दिस थिंग्स दे आर स्टोर्ड इन टेस्ट मोड यानी टेस्ट मध्ये ठेवलं ओके दे and if sometimes everything work is finished okay after that I need to deploy the data काय केलं मी अगोदर टेस्ट मध्ये सगळे रिपोर्ट होतात आता डिप्लॉय करण्याची वेळ आली ऍप्लिकेशन then I need to deploy each and everything on a another environment okay or we can say in a deployed environment okay मग इथे मला डेव्हलपमेंट मायग्रेशन okay then how we are going to migrate that data here okay all these terms that which are going to discuss with this migration to cloud so migration मध्ये काय करतो नवीन केस कॉपी पेस्ट राइट म्हणजे इकडचा डेटा आपण तिकडे घेतो दॅट इज द थिंग किंवा मूव्ह म्हणू शकतो आपण डेटा मूव्हिंग ओके फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन बट इट इज गोइंग टू हॅपन इन ओनली क्लाउड ओके इट इज गोइंग टू हॅपन इन अ cloud over the internet now
Cloud migration is the process of moving digital business operations into the cloud. Okay, it is the physical. It is not actually physical move. It is a looks like a physical move, except it involves moving data applications and IT processes from some data centers to other data centers. Now data center मतलब तुझे लक्ष द्यायला पाहिजे. Data center म्हणजे काय? Data center म्हणजे काय? एक server location to another server locations. We can say like this. Okay. So instead of packing up or moving physical goods, much like from a smaller office to larger one, cloud migration requires quite preparation and advanced work, but usually it ends up being further effort, resulting in cost saving and greater flexibility. Okay, that's an example. Migration. Before coming to this, okay, I was working in IT industry. Okay, in Salesforce I am working. So in that we have performed this migration task. So it took whole night. It took whole night. Whole night we are migrating the data. आपण करत असतो 90% म्हणजे आपण काय हे करणार डेटा. Okay, there are some tabs, some okay, we are going to just click on that and migration is going to be started. Okay, everything is going to be moving, right? So these are the things. So it is very याच्या क्वेश्चन येऊ शकतो म्हणजे आला एक एक्झाम्पल इन सिमला. ओके, explain the migrating into cloud. ओके, और त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठलं एखादा घेऊ शकता ना, म्हणजे आता बेस तुम्हाला सेल्सफोर्सचा क्लाउड सांगितलं तुम्ही जे एक एक्झाम्पल देऊ शकता. ओके, जर तुम्ही एक्झाम्पल देऊन एखादा टॉपिक जर तिथे एक्सप्लेन केला ना तुमच्या लँग्वेजमध्ये, तुमच्या लँग्वेज टेक्निकल लँग्वेज अंडरस्टूड, सो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स. ओके, आणि मग असं थेरॉटिकल लिहून दिलं त्याने मार्क्स गेट करायचं. ओके, बट जेव्हा तो इव्हेंट झालेला असं चांगला असेल आणि कुठला एखादा क्वेश्चन असेल त्याच्यामध्ये इफ diagram is involved in that. Okay, you must have to draw the diagram first, and then you must have to go for the explanation based on that. Diagram काढणे मार्क्स मिळालेच आणि काय काढले चालते. ओके, काढले याची नाही टेक्निकल सॉल्व असलं पाहिजे. ओके, ओके, सो these are the basically benefits. आता लक्षात आलं ना कन्सेप्ट काय आहे मायग्रेशन. ओके, आणि क्लाउड मध्ये कसं मायग्रेशन होणार आहे. सो these are the advantages based on that. काय ऑर्डर advantages तुम्ही सांगू शकता तिथे वाचण्याच्या आधी तुम्ही सांगू शकता काय काय advantages होऊ शकतात. what can be the advantages because of these things. virtual space, right? virtualization will work here. virtualization म्हणजे काय physical devices ला यूज होते. okay, all these things are going to have to be virtual. okay, virtual space यूज होते तुमची त्यामुळे तुम्हाला स्पेस लागत नाही. ऑटोमॅटिकली प्रोडक्ट तुमची वाढले जातात. मोबिलिटी फास्ट होणार. अंडरस्टूड, बरोबर ना. मला तुम्ही गाडी करून घेऊन सामान पॅक करून न्यायचं नाही त्यामुळे मोबिलिटी तुमची स्पीड जाते. डेटा रिकव्हरी लॉस होण्याचे चान्सेस नाही है ना. अजून एनहान्स्ड डेटा सिक्युरिटी ऑलरेडी प्रोव्हाइडिंग. ओके, डेटा ट्रान्सफर होते तुम्हाला लीक होते प्रॉब्लेम नाही. लीक होणं तरी लीक होतो, लीक होणं असं नाही असं मिनिंग होत नाही. हायली सिक्युअर डेटा असं नाही की तो लॉस होणार नाही डेटामध्ये किंवा कुठला टेप होऊ शकत नाही, अटॅक कुठला होऊ शकत नाही. आहे त्याच्याकडे त्याला पण अटॅक करू शकतो. मग ते अटॅक सिक्युअर करण्यासाठी म्हणून आपण प्रिव्हेंटिव्ह सिक्युरिटी मॉडेल यूज करतो ना. सध्या तर ES एक आहे तो फार यूज तो चालू आहे. advanced enhanced security encryption टेक्निक ये तुम्हाला डेटा सिक्युरिटी असते. स्केलेबिलिटी त्यात तुम्हाला बरोबर लक्षात आले. स्पीड आणि सिक्युरिटी, बरोबर. स्पीड आणि सिक्युरिटी, स्पीड कशामुळे आहे जे आता आपण एक्सप्लेन केलं, बरोबर. टाइम सेव्हिंग असणार आहे. इम्प्रूव्ह कॉस्ट मॅनेजमेंट आणि कॉस्ट मॅनेजमेंट याच्यामध्ये मोबिलिटी झालं. then operational efficiency. okay, responsive agility. Operational efficiency automatically improve because of the tools or processes that we are using in that. okay, त्याच्यामध्ये पण डेटा मॉडेल्स आहेत we use करतो आपण to perform these migrations. okay, and agility, responsive agility. Agility means
म्हणजे माझा जो ट्रान्सफर होत आहे काही डेटा मी whatever the migration is going to be on pause. Okay, sometimes it is paused for 5 to 10 minutes. Okay, I can monitor it. Okay, so agility which will allow you to account or you can change or update the things at the same time. म्हणजे आता तिथे काही प्रॉब्लेम आला आणि त्या मॉडेलचा माझ्याकडे डेटा असेल आय कॅन अपडेट द डेटा आय कॅन पोस्ट द डेटा आणि तिथून तुमचं रिझ्यूम होतो. म्हणजे असं होतं ना आपलं बऱ्याच डाउनलोड वगैरे करताना ते तिथं बघा नेटवर्क हो ना. आता मोस्टली ते डाउनलोड रिलेटेड आहे हे तुम्ही तिथे एकदा डाउनलोड करून ट्राय केलं तिथून कधी रिझ्यूम पहिले व्हायचं का पहिलं होतं इंटरनेट स्टोअर वगैरे कधीच नाही हे झाली नाही झालं परत तुम्ही त्या रिझ्यूम जर केलं तर पहिल्यापासून परत तुमचं चालू आहे. पण आता ज्या आहेत सर्व्हिसेस ओके तुम्ही आता इथं बघा अजून इंटरनेट प्ले स्टोअर बघा म्हणजे तुम्हाला डिटेल्स जर चेक करायचं असेल मी जे बोलतोय ते ओके इंटरनेट स्टोअरला तुम्ही हे करा तुमचं जो सर्व्हिस आपल्याला अपडेट करायचं आहे ना बट तुम्ही ते एकदा डाउनलोड करायला लावा ते फेल झालं पाहिजे असं बघा फेल झाल्यानंतर परत इंटरनेट प्ले करून परत ट्राय करा पहिल्यापासून डाउनलोड आणि गुगलची जी सर्व्हिसेस आहेत तिथे तुम्ही जर एखादा डाउनलोड करायचं असेल तर तुमचं रिझ्यूम होणार नेटवर्क म्हणून फेल झालं असेल तर परत क्लिक करा तिथूनच तुम्ही कंप्लीट रिझ्यूम होणार. दिस इज द इफेक्ट ऑफ क्लाउड. Understood? This is what agility concept. Okay. Then productivity automatically improves. Okay, because of this virtualization. Okay, so in next lecture, as per the syllabus, what is we have seen diagrams, but we will discuss the diagrams. SAS, PAS, IX. बऱ्यापैकी झाले अजून काही नवीन असं पाहू. Otherwise, cloud architecture, cloud computing reference model, cloud deployment model. These are the 7 models are there. ते बघूया. आहे का याच्यात बघू? benefits, challenges. Okay, we will discuss some more points again here, whatever here. Stages. Okay, these are the stages.